Today is the 19th of August 2023, and I like to start each of these streams with a little bit of a linguistic update where I am in the progress. I shared a progress chart yesterday just about the different apps that I'm using and where I am in each of the languages that I'm focusing on. Excuse me. And I've never really explained my learning philosophy. So it's pretty simple. I break it down into 6 categories, and it's not revolutionary at all. It's just 4 are, well, 2 are connected to, for lack of a better term, input. 2 are connected to output, and 2 are connected to maximizing understanding. So, input is reading and listening, and output is writing and speaking. Obviously, speaking is more important than writing. And the 2 to maximize understanding. In fact, I would add a third there, but the 2 to maximize understanding are grammar and pronunciation. And you're saying, well, where's vocabulary? Why isn't vocabulary a separate thing in that? Because I think, I don't know why actually. So I guess it's 7 vocabulary, but I think vocabulary works best for me in conjunction with those other things. So for example, learning vocabulary on Closemaster is really good for me because I'm reading at the same time and listening. So today I'm going to try a little bit of so here's how this is going to change my strategy from now on. I'm going to have why can't I speak today? It's because I'm thinking about 2 different things. People say you can multitask, but you really can't. So I am going to try and write a sentence every day in a language I know, in the languages I'm practicing, and I'm going to try and speak at least for 30 seconds in each of these languages. As much as I can. Or maybe a minute. Give me a minute, yeah. I think that's fair. So okay, we're starting with the vocabulary of Dutch. Hij doet het nog steeds niet. Hij doet het nog steeds niet. Ik wist dat je vroeg of laat terug zou komen. Ik wist dat je vroeg of laat terug zou komen. And I haven't been good about pronouncing. Ik wist dat je vroeg of laat terug zou komen. You said that already, Closemaster. I haven't really been good at practicing the pronunciation, so I'm going to now try it when I hear. I'm going to try and repeat every sentence that I hear. Schiet alsjeblieft op. Schiet alsjeblieft op. Blijf rustig. Blijf rustig. Ze heeft mooie ogen. Ze heeft mooie ogen. Wat willen ze dat we doen? Wat willen ze dat we doen? Hoeveel mensen werken hier? Hoeveel mensen werken hier? Wat zullen we doen? Wat zullen we doen? Wij zijn bijen. We zijn bijen. Waar waren jullie?
Waar waren jullie? It's so hot now. Earlier it wasn't so hot, and yesterday it was raining all day, so it wasn't so hot, and now it's really, really hot, I have to say. Dat is niet waar ik naar zoek. Das ist nicht waar ik naar zoek. Op je plaats, klaar, af. Op je plaats, klaar, af. Mijn moeder kan niet komen. Mijn moeder kan niet komen. Denk er eens over na. Denk er eens over na. We komen. We komen. We kunnen vandaag niet beginnen. We kunnen vandaag niet beginnen. Kan je ons vertellen waar we zijn? Kan je ons vertellen waar we zijn? Ik heb een broer. Ik heb een broer. Bel me morgen. Bel me morgen. Was je gezet? Was je gezicht? Gezet. Dat is altijd zo geweest. Dat is altijd zo geweest. Ik kan dat niet drinken, omdat ik niet weet wat het is. Ik kan dat niet drinken, omdat ik niet weet wat het is. Waar zou u willen zitten? Waar zou u willen zitten? Wacht nog een beetje. Wacht nog een beetje. Ze werken niet eens een beetje. Zij werken niet eens een beetje. Wil je eerst? Wil je eerst? Is ze met hem gekomen? Is ze met hem gekomen? Waar wilt u zitten? Waar wilt u zitten? Dat gaat je echt niks aan. Dat gaat je echt niks aan. Vertel me wat je hebt. Vertel me wat je hebt. Okay, that's enough of Dutch vocabulary and reading practice and pronunciation, of course. Now we go into Korean, which is significantly harder for me as a European language speaker. It should be obvious that it is. 이탈리아어로 어떻게 말합니까? 이탈리아로 어떻게 말합니다? 크로아티아는 크로아티아어로 흐르바트스카라고 한다. 크로아티아는 크로아티아 hrvatska 되고 하다. Apologize. That was nothing like like it is, but I'm trying. I think it's this one. 그 No. 대학의 학자금은 매우 비싸다. I never
학자금은 매우 비싸다. 기대하 학사예고 다합니다. So, you might notice with Korean, I'm Fluent Master, I don't go like word after word after word because I think that there are some languages I can get away with that because the words that I don't know, I will learn eventually. I will learn eventually too with Korean, but with Korean I need to go much slower. And we move on to Czech, which is a good example of what I mean. So Czech is very closely related to Polish, which I have a good understanding of, so I think I can just keep going, although there are words that I don't know in Czech, but the number of words I don't know in Korean is a lot higher than in Czech. Like, for example, I don't remember this one. Tam a zpátky, jen tam. Chtěla bys jednu. Chtěla bys jednu. Co se ti na ní líbí? Co ti na ní líbí? Díky. Díky. Ona se mi líbí. Ona se mi líbí. Tom nemůže za to, co se stalo. Tom nemůže za to, co se stalo. Nemám jméno. Nemám jméno. Dobrý večer. Dobrý večer. Rád bych vás viděl. Rád bych vás viděl. Chci taky jedno. Chci taky jedno. Tam a zpátky, jen tam. Tam a zpátky, jen tam. I think jen is in Esperanto too. Je to tvůj dům. Je to tvůj dům? Řekni mi, co to je. Řekni mi, co to je. To má Tom rád. To má Tom rád. Víš moc dobře, jak se to stalo. Víš moc dobře, jak se to stalo. Ona se mi líbí. Ona se mi líbí. Mám vás hodně rád. Mám vás hodně rád. Co budeme dělat pak? Co budeme dělat pak? Máš s tím nějaký problém? Máš s tím nějaký problém? Tom neměl kam jít. Tam neměl kam jít. Máš auto. Máš auto. Pryč se dostat nemůžeš. Pryč si zostat nemůžeš. Musíš jít. Musíš jít. Podívej se, kdo je tady. Podívej se, kdo je tady. Chci to dát tomu. Chci to dát tomu. Přesně takový jsem byl. Přesně takový jsem byl. Chtěl bys jednu. Chtěl bys jednu. Czech pronunciation is hard, but it's like Polish a little bit, which is also hard. Myslel jsem dnes na tebe. Myslel jsem dnes na tebe.
Chci, aby to věděl. Chci, aby to věděl. Mohu jít do práce. Mohu jít do práce. Jsme jeho děti. Jsme jeho děti. Vše jako vždy. Vše jako vždy. I think that's some kind of proverb because it doesn't make any sense. Doufám, že se brzy uvidíme. Doufám, že se brzy uvidíme. Je to pravda? Ne. Je to... I'm back. Gladly, I had some... there. Can I continue? I think that's all if I check. So I've done 3 languages so far in Closemaster. And now we move on to, I think it will be Danish. No. I always like guessing. It's not Afrikaans. Afrikaans is on my bigger list, but it's not on my daily list. Yep, Danish is next. Hvad laver han nu? Hvad laver han nu? Vær stille. Vær stille. Tag hvad du vil. Tag hvad du vil. Fortæl mig en historie. Fortæl mig en historie. Hvorfor bliver du ked af det? Hvorfor bliver du ked af det? Din mor er bedre end din søster. Din mor er bedre end din søster. Jeg gjorde det ikke. Jeg gjorde det ikke. Jeg ser hende i aften. Jeg ser hende i aften. Like Danish pronunciation doesn't make any sense. Hold on. I can only do this because I'm not streaming my face, but I just took my shirt off because it's really, really hot here. Not great. What? Come on. Work. I only have 11 more languages to go or something with Closemaster. Uh-oh. I'm gonna guess and it's gonna be bad. Hun er 11 år gammel. Jeg kan ikke høre det. Jeg kan ikke høre det. Jeg kan lide dit arbejde. Jeg kan lide dit arbejde. God aften. Hvordan har du det? God aften. Hvordan har du det? Hvor er hendes familie? Hvor er hendes familie? Danish is a good example. If you don't practice listening and pronunciation, you're not going to understand anything. Because written doesn't really reflect what it is. Okay, now why isn't it just hero? Han er en helt. I thought maybe.
Tom synes ikke godt om Mary, selvom han siger, at det gør han. Tom synes ikke godt om Mary, selvom han siger at den gør han. Tom gjorde det hele selv. Tom gjorde den hele selv. Tom hader Mary lige så meget, som hun hader ham. Tom hader Mary lige så meget, som hun hader ham. Oh, Tom and Mary don't get into it in other languages so much as they do in Danish, I guess. Han ønsker at leve på sin måde. Han ønsker at leve på sin måde. Hun er 11 år gammel. Hun er 11 år gammel. Han er en helt. Han er en helt. Ingen ved, hvad der venter os. Ingen ved, hvad der venter os. Jeg tager med dig til Hannover. Jeg tager med dig til Hannover. Jeg er sikker på, at han kommer. Du er ikke min far. Du er ikke min far. Tom kom så hurtigt. Tom kom sig hurtigt. Han så aldrig Mary igen. Han så aldrig Mary igen. Hun står og venter. Hun står og venter. Du ser godt ud i dag. Du ser godt ud i dag. Det så ud, som om det gjorde ondt. Det så ud, som om det gjorde ondt. Vidste du ikke, at han døde for 2 år siden? Vidste du ikke, at han døde for 2 år siden? Jeg er sikker på, at han kommer. Jeg er sikker på, at han kommer. I think that's enough of Danish, and the next one will be Spanish, I believe. Followed by Esperanto and then French. What do I win if I guess correctly the order of things I do every day? I don't know. Don't be mean, Adam, to yourself. Ni lo sé ni me importa. Ni lo sé ni me importa. No hubiera hecho eso en tu lugar. No hubiera hecho eso en tu lugar. La vida está cada vez más cara. La vida está cada vez más cara. Yo quiero hacerlo por mi cuenta. Yo quiero hacerlo por mi cuenta. Hoy no tengo nada más que hacer. Hoy no tengo nada más que hacer. Él estaba solo en la casa. Él estaba solo en la casa. Dame algo más de tiempo. Dame algo más de tiempo. Quería hablar de esto contigo. Quería hablar de esto contigo. I try, but my Spanish pronunciation sounds so English. No tenemos tiempo. No tenemos tiempo. Esta noche es la noche. Esta noche es la noche. No importa de dónde él venga. No importa de dónde él venga.
Ya será demasiado tarde para entonces. Ya será demasiado tarde para entonces. Gracias otra vez. Gracias otra vez. Él es su padre. Él es su padre. Ese no es nuestro trabajo. Ese no es nuestro trabajo. Quiero una esposa e hijos, así que necesito una casa. Quiero una esposa y hijos, así que necesito una casa. Puede que ya se haya ido. Puede que ya se haya ido. Voy a estar solo en la casa toda la noche. Voy a estar solo en la casa toda la noche. Lo siento por ti. Lo siento por ti. Yo sé cosas. Yo sé cosas. Lo único que quieres es el poder. I wasn't paying attention. Sea como sea, no me gusta. Sea como sea, no me gusta. Lo único que quieres es el poder.